এখানে যাবে, রাইট? সেটা যাবে হলো অ্যাকর্ডিং টু দি টেম্পারেচার ডিফারেন্স, রাইট? 2 ডিগ্রির জন্য যতটুকু যাবে 4 ডিগ্রির জন্য তার চেয়ে বেশি যাবে, রাইট? বলেছিলাম? So this motion is in proportion, that motion is in proportion, so corrective action ultimately becomes proportional to the deviation. Yes? To negative feedback. Now, what is feedback? We remember sending a signal from a later stage to an earlier stage. Naki? So, this is the signal sent to the controller. And this one sends the signal back to the nozzle. Does it do it? Flapper motion happens, then this distance changes, and now so from this signal, this pressure changes and it goes back here, right? So sending a signal from a later stage to an earlier stage. This motion of the flapper is the earlier stage, and this one is a late stage, giving a signal to the earlier stage, right? Okay? So that is negative feedback. Keno? Because deviation যদি ডান দিকে মুভ করায় ফ্ল্যাপারের বটমকে, proportional action ফ্ল্যাপারের টপকে তার উল্টা দিকে ঘোরায়, শিফট করায়. That's why it is called negative feedback. And hunting, right? Overshoot তো একটু আগেই বললাম বাবা, overshoot and hunting. একটু আগে দেখালাম না? না না, overshoot and hunting. Yes? রেঞ্জ ইনক্রিজড এর ব্যাপারটা এরকম, তোমরা জানো যে যখন 85 ছিল, flapper has moved to the right, closed on the nozzle. 86 এর জন্য, 87 এর জন্য, it means তোমরা দুই ভাই পরীক্ষা দিতে গেলা, তুমি এক সাবজেক্টে ফেল করছো, তোমার বাবা দিছে এক থাপ্পড়। তোমার ছোট ভাই দুই সাবজেক্টে ফেল করছে, তাকেও দিছে এক থাপ্পড়, বিচারটা সঠিক হয়নি। কারেক্ট? অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন, পানিশমেন্ট একটাই, এক থাপ্পড়। এটা কোনো ন্যায় বিচার না। কিন্তু যখন 85 এ ফুল, তো 86 এও ফুল, 87 এও ফুল, তার মানে এটা ন্যায় বিচার না, রাইট? But now it can work properly with the proportional action given. Maybe 90 ডিগ্রিতেও সে ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারবে, কারণ proportional action তাকে বাম দিকে সরায় নেওয়াতে, yes, it can move further. 85 এর উপরেও সে অপারেশনাল থাকবে properly. Agreed? So that's why we say range is increased. Working range আগে 85 এই সর্বোচ্চ ছিল। By adding proportional action, now we can work in a larger range. The controller is proportional over a larger range.
Okay? So these are the small bits about the proportional controls characteristic. Now, আমি এটা লিখে দিলাম সত্য, আমি দেখবো যে পরীক্ষাতে তোমরা এই কথাগুলো লিখবা। আগের ব্যাচে সেক্রেটারি লিখলাম, আমার কাছে হাস্যকর লাগে, ওটা যদি না লিখলাম তাহলে বুঝলাম কিভাবে যে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো এই কন্ট্রোল সিস্টেম। Your guess is as good as mine. So anyway, please copy them, right? You can. And they explain things a whole lot better. You understand it a whole lot better. Now, আমরা আরেকটা পোরশন শেষ করব, তারপরে আজকের ক্লাস ওভার হয়ে যাবে। সেটা হলো PBW adjust। এই প্রসঙ্গে আমাকে বলতে হয় যে কন্ট্রোলার মেকার্স make the same kind of controller for various systems. Okay, so you can check the Blue Boiler the controller, Jacket Flame Modeler the controller, more or less almost the same. Okay, এর অর্থ কি যে Blue Boiler টা আইনা জ্যাকেটে লাগাইতে পারবো? উত্তর হলো yes we can, but we need to adjust it to the system, new system. বুঝা গেল? তো সেটা অ্যাডজাস্ট কিভাবে করতে হয়? সেটা অ্যাডজাস্ট এভাবে করতে হয় এই প্রপোর্শনাল ব্যান্ডউইডথ অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে। আপনারা ইউ হ্যাভ কানেক্টেড ইট, yes, and take this nozzle by the PBW adjustment screw as higher as possible to its maximum highest point. Okay, and you see what the result is. That is the highest point, and you have a deviation of say 5 degrees C. Yes, result হলো 5 degree deviation হয়েছে, hardly any motion between the flapper and nozzle. Yes, see right at the top the point where the flapper is. Yes, so কি হবে জানো, এই 85 ডিগ্রি টেম্পারেচারটা 80 ডিগ্রিতে যাবে after about 12 hours. It will be so slow, কারণ কন্ট্রোলারের যে কারেক্টিভ অ্যাকশন সিগন্যাল that will change just a bit. সো আগের মতন যদি চিন্তা করি 40% পানি কুলারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, 60 আউটসাইড দ্য কুলার যাচ্ছিল, এখন 40.1% will go through the cooler. It will hardly make a difference. 12 ঘন্টা লেগে যাবে তোমার এটা কারেক্ট। Understand? Next is bring the nozzle a little bit lower. Yes, and you will see the temperature is getting corrected faster than before. 12 hours এর বদলে maybe 4 hours, maybe 3 hours, something like that. So basically meaning যতই আমি আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাব ততই দ্রুততার সাথে টেম্পারেচার কারেক্ট হবে। ওকে, এখানে একটা টার্মিনোলজি ইউজ করা যেতে পারে, সেটা হলো every time my deviation is 5 degree, when this nozzle is up
and then when this nozzle is down, I see some change here. Here the output change is say 0.01 bar. Here the output change is say 0.1 bar, or 1 দিলে আর কনফিউজিং হবে 2 দিলাম, রাইট? 1.6 থেকে 1.8 হয়ে যাচ্ছে। Agreed? Deviation কিন্তু 5 ডিগ্রি আছে। Can see that? So এখান থেকে টার্মিনোলজিটার উৎপত্তি সেটা হলো, this is called output PO, this is called deviation, we all know already, right? PO by deviation multiplied by 100 as a percent, it's called gain. So what is gain? Is output by deviation multiplied by 100 to give it a percentage gain. It's not only gain, it is a percent. Gain is a percentage. Okay? So what we say, যখন আমি নজরটাকে নিচের দিকে নামাই তখন আমার গেইনের কি অবস্থা হয়? It starts to get bigger and bigger. Right? Now, which one is better? Because আমি একটা জিনিস বললাম একটু আগে যে নজরটা এই পর্যন্ত নিয়ে আসাতে আমি খুব দ্রুততার সাথে টেম্পারেচার কারেক্ট করে ফেলতেছি। Which one you think is preferable? The top position or the bottom position? Now, আমি এই বটম পজিশনটা আরো বটমে নিলে তো আরো ভালো। Now it will become faster and faster as I bring it down, right? And at one point of time it will start to overshoot. It will be so fast it will overshoot. So that we don't want. So we will go back to the earlier step where it is the fastest without any overshoot. That is how a controller is supposed to be set. And you know the deviation to correct বানাতে হবে, তাই না? You have to inflict deviation to find out these data. Deviation ছাড়া তো এগুলো পাওয়া না। So you have to create deviation, and that can be done by actually creating the deviation or by simulating the deviation. মানে তুমি টেম্পারেচার 80 তেই রাখো, মেইন ইঞ্জিন যে স্পিডে চলতেছে ওই স্পিডেই চালাও, তারপরে সেটিংটা একবার 85 করো, তুমি 5 ডিগ্রি ডেভিয়েশন ক্রিয়েট করলা। Or take it down to 75, you have created a 5 degree deviation, and watch for every step কতক্ষণ সময় লাগে 80 থেকে 75 এ আসতে বা 80 থেকে 85 এ যেতে। So you will know which one is fast, which one is slow. কতক্ষণ সময় লাগছে তার উপর ভিত্তি করে। Or you can do it actually, increase the RPM so that the product goes to 85, right? Or you decrease the RPM so that temperature is 75. So this can be simulated or this can be actually created. The deviation can actually be created. And then you will find an optimum position where the controller will be the fastest without any overshoot. Okay. So এখানে আবার gain শব্দটা আমরা বুঝলাম। Gain is the ratio between output and deviation. It is usually shown as a percentage, so the figure is multiplied with 100 to show it as a percentage. Okay, and now we want to talk about something more. এই যে নজলটাকে আমরা আপ এন্ড ডাউন করলাম এর একটা নাম আছে, এই ফাংশনটার